transforming. Endless benefits. Slaty, purely Kenyan. Buy now on Jumia or Amazon. It's that time of the year again, and the festive season is here with us. Wherever you could be, in a hotel, restaurant, resort, or enjoying a dip in a swimming pool like this one, we want to thank you on behalf of the Realtor for keeping us company and watching our show. We want to promise you more exciting episodes in the coming season. But from now, may you enjoy the season, have a Merry Christmas and a Happy New Year. To prevent the spread of COVID-19, clean your hands often. Use soap and water or an alcohol-based hand rub. Maintain a safe distance from anyone who is coughing or sneezing. Wear a mask when physical distancing is not possible. Don't touch your eyes, nose, or mouth. Cover your nose and mouth with your bent elbow or a tissue when you cough or sneeze. Stay home if you feel unwell. If you have a fever, cough, and difficulty breathing, seek medical attention. Stay safe. TV47 cares. You are watching TV47, the home of untold stories. Matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo. Hujambo na karibu tukupashe yaliyojiri katika kaunti zote 47 kutoka makao makuu ya TV47. Lakini kwa sasa haya ndio yaliyo. Kenya yaungana na ulimwengu kuadhimisha siku ya watu wenye ulemavu. I also direct the Ministry of Health and the Ministry of Education to ensure a progressive increase of the human resource for rehabilitation at both national and county levels. Huku Rais Uhuru Kenyatta akitoa ahadi teletele. Mtu mmoja wao na wavamizi Elgeyo Marakwet. Mheshimiwa Rais, ukiendelea kuachilia Tiaty constituency bila maendeleo, bila shule, we are courting terrorism, we are courting a serious danger to national security of this country. Huku wengine wane waliouawa juma lililopita wakizikwa hii leo. Na shirika la afya duniani WHO latoa wito kwa mataifa duniani kuangazia chanjo ya corona ili kukabiliana na kirusi cha Omicron badala ya kutoa marufuku ya usafiri. Na kusabahi na kukukaribisha katika upeo wa TV47 kutoka popote pale ulipo katika taifa hili la Kenya. Ninafahamika kama Elizabeth Mutuku. Kwenye meza ya lugha ishara yupo Anne Wairimu. Unawasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, sawa na ukurasa wetu wa Twitter. Moja kwa moja ni kwa Rais Uhuru Kenyatta ameshikilia kuwa serikali yake itahakikisha kuwa watu wenye ulemavu wanahusika kwenye shughuli zote za kujenga taifa. Kizungumza taifa likiadhimisha siku ya watu wenye ulemavu duniani, Rais Uhuru Kenyatta ametoa wito kwa sekta mbalimbali nchini kuyapa maslahi ya watu wenye ulemavu kipaumbele na kushikilia ama kuhakikisha haki zao zinazingatiwa, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu David Mudhoka.
Huku Kenya ikiadhimisha siku ya watu wenye ulemavu duniani Jumaa hii, ukumbi wa KICC ulikuwa ulingo wa Rais Uhuru Kenyatta wa kuhakikishia taifa kuwa watu wenye ulemavu wapo kwenye mstari wa mbele katika kupokea huduma za serikali na kueleza jinsi serikali hiyo inavyoangazia changamoto zinazokumba watu walio na ulemavu. Huku kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ujumuishaji wa watu wenye ulemavu kwenye nafasi za uongozi, Rais Kenyatta alionekana kuridhishwa na kuongezeka kwa idadi ya watu wenye ulemavu walioteuliwa au kuchaguliwa kwenye serikali yake. As President, I have appointed persons living with disabilities as principal secretaries, holders of constitutional offices, members of statutory commissions, and in other senior positions in government. Rais Kenyatta vile aliwapa heko watu wenye ulemavu ambao wamejitosa kwenye nafasi za uongozi katika sekta mbalimbali humu nchini ikiwemo siasa. I had the privilege as President to appoint 2 persons living with disabilities to our Court of Appeal, our second highest court, and many more across the length and breadth of our public service. Indeed, yesterday, at the pass-out parade of the National Youth Service, I was happily informed that one of their best drill instructors in Gilgil is a person living with albinism. Hata hivyo, licha ya hatua hizi, Rais Kenyatta amesema kuwa safari bado, huku akiagiza wizara za elimu na afya kushirikiana kuhakikisha kwa idadi ya wanaotoa matibabu kwa watu wenye ulemavu inatosha mbele ya uzinduzi wa mpango wa afya ya msingi kwa wote UHC. I also direct the Ministry of Health and the Ministry of Education to ensure a progressive increase of the human resource for rehabilitation at both national and county levels, and to offer support to institutions of higher learning to develop capacity for training of rehabilitation personnel. Semi zilizoungwa mkono na mbunge wa Westlands Tim Wanyonyi ambaye amependekeza utekelezwaji kamili wa sheria ya ulemavu ya mwaka 2003 akishikilia inasuluhu kwa changamoto zinazokabili watu wenye ulemavu. All public buildings, public places, including roads, public transport and others, they were supposed to make adjustment within 5 years of that act coming into force. It has been almost 15 years since that law was enacted. So today again I direct agencies including the Attorney General's Office, the Ministry of Public Service, Gender, Senior Citizens Affairs and Special Programs to hasten the process so that Parliament can enact the new law. Kulingana na mbunge huyo ambaye ni mmoja wa watu wenye ulemavu, serikali pia haina budi kuhakikisha watu wenye ulemavu wanapata nafasi zao za uongozi haswa kwenye mabunge ya kaunti. Wanyonyi vile ametoa wito kwa sekta za kibinafsi na uchukuzi kuiga mfano wa sekta zinazoangazia maslahi ya watu wenye ulemavu kwenye shughuli za kila siku. And the worst place I think is public transport, because public transport there's absolutely nothing has been done anywhere in the public transport to accommodate people with disability. So if you go there, you have just to make you struggle, or they just don't even want to accommodate you because you are wasting their time. David Mudhoka, TV47. Asante David Mudhoka kwa taarifa hiyo. Na tukisalia katika masuala yanayofungamana na ulemavu, ni kuwa vijana wawili waliozaliwa na ugonjwa wa spina bifida unaowanyima uwezo wa kutembea maisha yao yote wamethibitisha kuwa ulemavu sio kikwazo. Wawili hawa wakiwa wanaishi na mama yao ambaye pia ni mlemavu katika eneo la Matungu, kaunti ya Kakamega, na wamekuwa wenye baraka zaidi kwenye ama kupitia nyimbo zao, kipaji ambacho wanasema kimevunja fikra potovu na kuwasaidia kukabili changamoto wanazokumbana nazo kila siku za ulemavu katika jamii. Violet Auma na mengi zaidi.
Rose Chibwire mwenye umri wa miaka 53 anaishi hapa katika kijiji cha Mungungu, eneo bunge la Matungu, kaunti ya Kakamega, pamoja na wanawe. Jemaima mwenye umri wa miaka 29 ana stashahada katika masuala ya biashara, huku nduguye Johnny Netia mwenye umri wa miaka 19 akiwa katika kidato cha 4 katika shule ya watu wenye ulemavu ya Nalondo CBM, kaunti ya Bungoma. Wawili hawa walizaliwa na maradhi ya uti wa mgongo, kwa kimombo spina bifida. Uvimbe tu kiasi kwa mgongo. Sasa nikashindwa kuelewa, nikiuliza madaktari wananiambia hiyo automatically ni spina bifida. My last born na ilikuwa worse, mgongo plus kichwa. Kichwa ilikuwa iwekwe tena, ilikuwa na maji. Sasa ikawa afanywe operation. Sasa waweke hiyo shunt. Sikuweza kuaccess wheelchair mapema, sasa ili lead to kukuwa na damages za skin ya miguu, yani as in hata nilipotezanga toes juu ya kukosa wheelchair. Rose anasema licha ya wanawe kufanyiwa upasuaji hawakuweza kupona. Mwaka 2005 Rose ambaye alizaliwa bila ulemavu alikatwa mguu wake wa kulia. Nilikuwa natembea tu, nikaanguka, nikaumia goti. Walidunga shindano na wakapata kuna pus mingi sana, yani walitoa imeoza. Ndio sasa ikawa nikatwe hii mguu. Anasema maisha hayajawa rahisi baada ya kifo cha mmewe. Ilikuwa ni kama kicheko. Nasema mara ni laana, lakini yote nilivumilia tu. Hata marafiki zangu wengi wakanipotea. Nakaa kwa stool, nalima. Anasimulia uchungu na changamoto za kuishi na ulemavu. Mara wakubalike huku, mara wakataliwe huku. Sasa wakati mwingine napeleka shule za kawaida, but because of those stigmas tena na watransfer na wapeleka ya special. Watu wengi waliozaliwa na hali hii hukosa uwezo wa kuzuia mkojo au choo na kuwalazimu kutumia nepi kila siku maishani. Vitu kama diapers hizi, actually hiyo ndio number 1 because ni expensive, na looking at the family issues like the way status ya family yetu iko ni mbaya pia, especially when my dad died. My mom alone can't really make it, so imekuwa challenge. Most of the time tumekuwa tukitumia rugs kama engine yetu, but haikuwa easy. So that's why even I can tell you right now I have a wound. Kutokana na athari za ugonjwa huo, Jemaima alikatwa miguu yake akiwa na umri wa miaka 9, wakati ambao anasema alitambua kipaji chake cha uimbaji. In the world people could die. Ako karumu watu wanakufa wote, unabaki peke yako. Paka wanakushift juu umeanza kupanic. So I was like, God really loves me. Yeah. So I had to come up with a song and ask God, I really want to know more about you. Mnamo mwaka 2018 Johnny alianza kuimba na dadake. You made me known all over the world. Your love never fails. Jemaima na Johnny wanasema wanachohitaji ni kukubaliwa na kukomesha unyanyapaa, safari wanayosema haijawa rahisi. Sikuwa na wheelchair, nilikuwa hata naendeshwa kwa wheelbarrow nikienda shuleni. But the way people were looking at me, especially the pupils, they really looked at me differently, and I used to also feel the same way because of that. Diapers, so as to move on. We actually call it engine, me and my brother, because without it we can't move on. As in sasa kwa mfano nikimess, juu unajua natumia hizi pampers, then nikikaa na wasee hapo hivyo, maybe nishtukanie nimemess, maybe I'm peeing na sioni. Then hiyo shame tu yani ndio inani affecting, inani feel na yani inafanya na feel kukua low. Hadi sasa wameandika nyimbo 30. Kwao walikataa kuwekwa chini na ulemavu, na badala yake waliamua kujitahidi kufuata ndoto zao. Lighting in the sky, so I am. Furaha ya Mama Rose haifichiki kamwe. Anatabasamu anaposikia sauti za wanawe zikimiliki anga. When I'm with you.
Hata hivyo, anasema kuna mengi yanastahili kufanywa kuwasaidia wenye ulemavu nchini. Tuko na leaders up there, even the Senate, county assemblies, we have those people, representatives, but they are doing nothing for us. Kulingana na sensa za kitaifa ya idadi ya watu mwaka 2019, 2.2% ya watu nchini, ambayo ni takriban wa Kenya milioni 1, ni walemavu wa aina fulani. Kadhalika, ripoti hiyo inaonyesha kuwa watu 400,000 wana ulemavu wa kutoweza kutembea nchini. Rose, Jemima na Johnny wakiwa katika kundi hili. Wataalamu wanahimiza wanawake wajawazito kutumia vyakula vilivyo na virutubisho kama vile folic acid ili kuzuia matatizo kama haya ya spina bifida. Spina bifida huweza kusababisha uharibifu wa ubongo, kupooza, miguu kupinda, miongoni mwa matatizo mengine. Kwa Jemima na Johnny, licha ya changamoto, wanaamini kuwa nyota yao itazidi kung'aa. Hii kitu ya kuto record pena ni demoralized. Actually, we really need support and kwenye wanatuwatch sahi. Wahenga walisema tunda pevu hutomaswa, nasi tunaimani kuwa nyota yao ya muziki itazidi kung'aa, na jinsi walivyoambua nyayo zao, basi safari wameianza. Kama guardian angel. Ndio role model wako. Tunatamani sana tuimbeko na mtu mwenye ani azinako ameingia kwa hii industry ya music. You're so marvelous, you're so wonderful, that is your holy name. Tofauti na familia zingine, familia hii imekubali hali yao, huku wakisukuma gurudumu la maisha, wakitumai kuwa huenda siku njema ikawadia. Violet Auma, TV47, Kakamega. Kazi safi Violet Auma, na bila shaka kwa namna moja au nyingine sisi wote tumewezeshwa kwa njia tofauti. Benson Kitinda anasema akiwa kule Kakamega anafurahia zaidi taarifa zetu. John Tesuzi, Rachel Dhahabu miongoni mwa wengine. Usicheze mbali. Entrepreneurs around the country are creatively grinding. I started with a borrowed phone. A borrowed phone? Yeah, that could last 2 hours with charge. We just have to do quality work for them. To make their mark in an unpredictable market. It was now going on a sales venture, looking for stockists door to door. On the grind, we bring you their stories so you can tell yours. Every Monday at 7:30 p.m. Men are known to be the pillars. We're rising up together. Say your point. You need an alpha male now to come and help you and your girl. Ameongea zero. And women, they are the cornerstone that hold the pillars. Don't be entitled. A man is peaceful, a man knows how to talk to a lady. This November, the Men's Conference brings a cocktail of diverse ladies to weigh in on various matters. Something I'd love more to see is men being able to exist as themselves. Tune in every Wednesday at 10 p.m. Hello guys, and welcome to Night In with Joy Irungu. Joy Irungu. Joy Irungu. Heartbreak, pain, and tears have been a major part of Night In Season 1. We thank you for being with us on this journey, and for this upcoming season, we will bring you more empowering stories that not everyone Karibu tena mpenzi mtazamaji katika upeo wa TV47. Tukisonga mbele ni kwa hali ya taharuki ngali inaendelea kutanda katika eneo la Marakwet Mashariki, kaunti ya Elgeyo Marakwet, baada ya mtu mmoja kupigwa risasi na wavamizi wa mifugo katika eneo la Kipkobil. Hayo ya kijiri ni kwa watu 4 waliuawa na wezi wa mifugo wiki iliyopita, wamezikwa hii leo katika eneo hilo. Ni mazishi ya watu 4 waliouawa na wavamizi wiki jana.
Hali ya taharuki ingali imetanda eneo hilo kufuatia kisa kingine cha uvamizi eneo hilo. Kuna mtu amepigwa risasi lakini kwa bahati nzuri risasi kuweza kumpata. Mifugo imechukuliwa Kabetwa, ingine imechukuliwa Alabat upande wa Aroro. Wavamizi wa mifugo hii leo wametekeleza mashambulizi mawili tofauti na mtu mmoja akapigwa risasi na kujeruhiwa vibaya, huku mvulana mmoja akinusurika kifo na idadi ya mifugo isiyojulikana kuibiwa wakati wa uvamizi huo. Watu wanakufa. Sisi tunafanya michanga ya shule ama tunafanya michanga ya kununua jeneza. Nimechanga almost 5 times nikinunua jeneza area hii. Siwezi kuvaa hata kiatu 1000. Ninavaa tu slippers kwa sababu ya kununua jeneza. Monday to Monday kununua jeneza. Masomo yamekatizwa huku wanafunzi wakikosa kuenda shuleni wakihofia usalama wao. Nataka nimueleze pia na ningemuomba kama angeona picha ya wale watoto wetu wamewachwa bila wazazi. Ni watoto wadogo, wengine bado hata hawajajua nini inaendelea kwa hii dunia. Lakini sasa hawana baba, hawana mali, hawana chochote. Shule hata ile wanaenda hawaendi tena kwa sababu wanaogopa usalama wao. Kumaanisha ukikutanisha umaskini ambayo itaweza kuja familia na ukutanisha watoto ambao hawajasoma, inamaanisha cycle ya umaskini inaendelea. Haiwezekani kwamba saa hii tukiwa hapa kuna watoto ambao ni mayatima sababu baba yao ama baba zao wamefariki. Tuko na kina mama ambao wamewachwa wajane sababu mabwana zao wameuliwa. Zaidi ya watu 40 wameuawa katika kaunti ya Elgeyo Marakwet baada ya kupigwa risasi na wezi wa mifugo chini ya miezi 4. Hawa ni watu walipigwa na wakora kutoka sehemu ya Tiati sababu walikuwa wanachunga ng'ombe yao. Hawa waliuliwa na ng'ombe ikachukuliwa. Naibu Gavana Wesley Rotich ameelezea kugadhabishwa na hali hiyo ambayo imeacha familia nyingi maskini, huku wajane na watoto yatima wakiongezeka eneo hilo. Nataka nimueleze pia na ningemuomba kama angeona picha ya wale watoto wetu wamewachwa bila wazazi. Ni watoto wadogo, wengine bado hata hawajajua nini inaendelea kwa hii dunia. Lakini sasa hawana baba, hawana mali, hawana chochote. Shule hata ile wanaenda hawaendi tena kwa sababu wanaogopa usalama wao. Kumaanisha ukikutanisha umaskini ambayo itaweza kuja familia na ukutanisha watoto ambao hawajasoma, inamaanisha cycle ya umaskini inaendelea. Viongozi kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet wametoa wito kwa serikali kuwatuma maafisa wa usalama eneo la Tiati ambalo linadaiwa kuwa kitovu cha ukosefu wa usalama eneo hilo. Suluhisho ya haraka ni kwamba utuongezie sisi NPRs across, tupate NPR ikiwezekana hata 20 kwa kila kijiji. Sisi tujichunge wenyewe. Tuko na vijana wazuri, na hata kama watu wanaogopa vijana wetu labda wengine ni wabaya, wacha tuletewe vetting ambayo askari wenyewe wanakuja, ambayo hata priest wetu mwenye hapo hapa anaangalia, anasema huyu Kibrono ni mzuri ama si mzuri. Tuweke vijana wengi watuchunge sisi hapa, tukingoja serikali ambayo itanuchali sisi. Tunataka tuimize serikali kupitia ofisi ya Matiang'i. Hao mapolisi wamepangwa kando kando ya barabara, wote wahamishwe waende Ribakerio huko kwa Mutokerio. Manake huko ndio boundary yetu na watu wa Tiati. Katika sehemu zingine utapata kwamba kama shule ya Tot Secondary School, polisi wako upande wa juu, wanafunzi wako chini. Wanafunzi ndio wanachunga polisi. Jana tukaambiwa kwamba wametupatia 40. Kerio Valley ni kubwa sana rais. Ukisema wanapewa 40 peke yake ni kama tu unapewa sehemu moja. Na bado wanafunzi wataumia, watu wetu bado wataumia. Pia rais, ningependa pia utupatie RDU. Give us a good number of RDU so that our children will go to school, so that our community will move forward. Vincent Karoki, TV 47.
Bila shaka tunatumai kuwa usalama utadumishwa katika eneo hilo. Namna shughuli za uokozi zingali zinaendelea katika mgodi wa Abimbo katika eneo la Bondo, kaunti ya Siaya. Watu 4 bado wamekwama katika mgodi huo ulioporomoka hiyo jana. Naibu kamishna katika kaunti ndogo ya Bondo, Richard Karani, amesema kuwa shughuli za uokozi bado zinaendelea, huku mbunge wa Bondo Gideon Ochanda akishtumu vikali serikali kwa kujivuta katika shughuli za kuokoa ama za kushughulikia mkasa huo, akisema kuwa ukosefu wa vifaa muhimu ndio umechangia yanayoendelea kushuhudiwa. 8 people are still trapped under the mine. We still believe that they are still alive because some few hours ago they were still communicating. So we still hope that they are still alive and we keep them alive. They are talking, they are communicating. They can hear the movements of these machines. You can see the complications. The ground is very very soft. When they try to excavate, some part of the wall caves in. So the problem is the soil is very loose. Nurses are okay, they are trying, but we are seeing the challenges of soil. The issue of oxygen supply is also happening. Okay. We were able to reach them through pipes, and oxygen is piped through to the wherever they are. So to support the breathing arrangement. So we have a compressor outside here, and the pipes are up to where they are. And like we've been told, there has been some communication. They have been able to communicate. They're able also to hear what's going on top of where the excavation works are going on. And they're able to say when the tractors stop, they're even asking why they are stopping. They know there's a process of trying to rescue them. They are in danger, yes, that cannot be denied. They are in danger, and it's our hope that we'll get to them. Kwingineko ni kwa mara ya kwanza nchini sherehe za Jamhuri zitaandaliwa katika uwanja mpya uliopo ndani ya bustani ya Uhuru katika barabara ya Lang'ata tarehe 12 Disemba. Kizungumza na wanahabari baada ya kukagua uwanja huo, katibu katika Wizara ya Usalama wa Ndani Karanja Kibicho aliashiria kuwa maandalizi ya sherehe hizo yanakaribia kukamilika. Very proudly that we are 95% done in terms of field preparation. Or that we are waiting for is final touches and a bit of evacuation of the materials that are there. I've also looked at the rest of the program, the soft side of this program. We are again 95% complete, and we shall be starting our rehearsals in earnest this weekend to ensure that everything is flowing according to plan. Because of COVID protocols, we will be allowing only 10,000 people in the public sitting and about 1,000 in the main dais. So roughly 11,000 people, because we have to observe the COVID protocols very carefully. These invitations will be done through our usual system to ensure that every Kenyan is represented in this place, and we will be giving information about celebration in the other counties. Kwingineko ni kwa mjadala mkali ulizuka katika bunge la kitaifa kuhusiana na mswada unaohusika na uhalifu wa fedha haramu zinazoingia humu nchini. Mswada huo ukiwataka mawakili kuweka wazi fedha zinazomilikiwa na wateja wao iwapo watadhaniwa kuhusika katika utapeli na biashara za pesa haramu. Wabunge wakionekana kugawanyika katika swala hilo, wakitaka mswada huo kuweka mwanga zaidi kuhusiana na masuala ya usiri kwa wateja wao kulingana na sheria na haki za binadamu. Mgawanyiko ulishuhudiwa katika bunge la kitaifa kufuatia mswada mpya unaoangazia kuwashurutisha mawakili kuruhusu akaunti za wateja wao kuchunguzwa endapo pata kuwepo na madai ya pesa haramu. Honorable Speaker.
Mswada huo pia unapendekeza kuwa mawakili washurutishwe kuweka wazi stakabadhi husika kwa uchunguzi wa mawakili na wala sio wateja wao. Wabunge ambao ni mawakili wakihofia swala la usiri kwa wateja wao huenda likavunjwa kama ilivyo katika sheria za kulinda haki za binadamu. Wakihofia zaidi huenda sheria hiyo ikatumika kwa misingi ya kisiasa. Pia mswada huo unapania kukipa kituo cha kuangazia masuala ya fedha nchini mamlaka ya kusimamisha, kutoa au kuweka kiwango kikubwa cha fedha kwa muda wa siku 5 endapo kuna ushahidi wa biashara za fedha haramu, ili kuwapa jukumu la kuchunguza shughuli nzima. Endapo mswada huo utaidhinishwa kuwa sheria, ina maana kuwa haki ya usiri itabanwa kama ilivyoangaziwa katika katiba ya mwaka 2010, kukiwemo kulindwa, kugunduliwa na kufanyiwa uchunguzi katika masuala ya biashara za pesa haramu yakigunduliwa. So when you look into it, it is not the lawyers it's affecting, it is everyone else. Might it be remembered, Mr. Speaker, that as we seek to curtail and diminish the standing of the legal profession in this country, we are members of the East African community and members of COMESA. The constitutive instruments allow cross-border practice. We are coming to a situation where we are diminishing client confidence in advocates in this country, with the result that they will just use other practitioners in other sister countries. The Eastern and Southern African Anti-Money Group, except Kenya and Somalia. Surely we must rise above Somalia. We must rise above other criminals. We must rise above the wash generation. And we must give Kenya the legit business people and protect the good lawyers. Mswada huo pia unapendekeza kuwa mawakili washurutishwe kuweka wazi stakabadhi husika kwa uchunguzi wa mawakili na wala sio wateja wao. Wabunge ambao ni mawakili wakihofia swala la usiri kwa wateja wao huenda likavunjwa kama ilivyo katika sheria za kulinda haki za binadamu. Wakihofia zaidi huenda sheria hiyo ikatumika kwa misingi ya kisiasa. And those who are listening to me, one of the basic fundamental principle that those who fought for the 2010 Constitution was because they wanted Kenyans to enjoy their privacy and their freedom, and that is why the Bill of Rights Chapter 4 is so critical, is so fundamental. That escalation leads to irreparable damage to the parties. And this is what is of concern. Even that definition of what is suspicious, it's suspicious to who? The fact that someone is dealing in a deal which is above a certain threshold doesn't mean suspicion. Pia mswada huo unapania kukipa kituo cha kuangazia masuala ya fedha nchini mamlaka ya kusimamisha, kutoa au kuweka kiwango kikubwa cha fedha kwa muda wa siku 5 endapo kuna ushahidi wa biashara za fedha haramu, ili kuwapa jukumu la kuchunguza shughuli nzima. Honorable Speaker, you were with me when piracy started in Somalia across here. These marionettes in South B were 3-4 million in 2000, 2004, 2005. When piracy started, people would come, and while you are still negotiating, they are offering 18 million. They went to 30 million. They are walking towards 60 million. Those money, piracy money from Somalia did not just come and land here. They came through advocates' accounts, Honorable Speaker, and you know those advocates. Let us not pretend. So we may take it for granted, but this money laundering thing is overturning our entire economy and making dirty our business environment. Endapo mswada huo utaidhinishwa kuwa sheria, ina maana kuwa haki ya usiri itabanwa kama ilivyoangaziwa katika katiba ya mwaka 2010, kukiwemo kulindwa, kugunduliwa na kufanyiwa uchunguzi katika masuala ya biashara za pesa haramu yakigunduliwa. Entrepreneurs around the country are creatively grinding. I started with a borrowed phone. A borrowed phone? Yeah, that could last 2 hours with charge. We just have to do quality work for them. To make their mark in an unpredictable market. It was now going on a sales venture, looking for stockists door to door. On the grind, we bring you their stories so you can tell yours.
every Monday at 7:30 p.m. Men are known to be the pillars. We're rising up together. Say your point. You need an alpha male now to come and help you and your girl. Hi, anaongea zero. And women, they are the cornerstone that hold the pillars. Don't be entitled. A man is peaceful, a man knows how to talk to a lady. This November, the Men's Conference brings a cocktail of diverse ladies to weigh in on various matters. Something I'd love more to see is men being able to exist as themselves. Tune in every Wednesday at 10 p.m. Hello guys, and welcome to Night In with Joy Irungu. Joy Irungu. Joy Irungu. Heartbreak, pain, and tears have been a major part of Night In Season 1. We thank you for being with us on this journey, and for this upcoming season, we will bring you more empowering stories that not everyone is talking about. This is the only show where we keep it authentic. We share our lifetime experiences, and you know what? Tell every person that you can turn your pain into power. Join Joy Irungu on Night In as we take the brave step of sharing. The road to 2022 is becoming tougher. Nyuma ya wheelbarrow kuna economic model. And trickier with each passing day. Niliwaambia washushe chini bei ya mafuta. Political aspirants in a dilemma whether to change allegiance or not. How has Raila and the handshake made Jubilee lose focus? You've seen Raila Odinga flying military choppers. Our people have never been called to Uhuru Park to unite. They have always united out of their own volition. Reduce your madness. Kenyans are suffering. Would it be fair to conclude? I don't want your station to be sued. That Jubilee government has never been able to sponsor any successful project. Every Monday at 9:30 p.m., Pundits Night brings you inclusive and candid conversations with the pundits. We say disability is not inability. Our impairment are not disability. Disability is the barriers put across by the society. Beyond the Limit gives a voice to those abled differently. People with special needs can undertake a job, particularly that is customer service focused, as good, if not better, than people that are 100% abled. We bring you conversations. Karibu tena mpenzi mtazamaji katika upeo wa TV47. Tukisonga mbele ni kuwa naibu wa Rais William Ruto ameendeleza kampeni zake za bottom up katika kaunti ya Kajiado alikohakikishia Wakenya kwa serikali yake itaendeleza mradi wa kusambaza umeme katika kila eneo humu nchini. Yanajiri hayo huku taharuki ikiwa imetanda katika kaunti ya Nyeri baada ya viongozi wa chama cha UDA kudai kwamba baadhi ya viongozi wa kile chama cha Jubilee wamepanga kuvuruga mkutano wao kule Nyeri. Huku uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 unapowadia, naibu rais William Ruto amezidi kukaza mshipi wa kampeni zake za uungwaji mkono. Hii leo amezuru kaunti ya Kajiado walikohakikishia Wakenya kuwa serikali yake itaendeleza miradi iliyokwama baada ya kuanzishwa na chama cha Jubilee. 2013 watu walikuwa na stima hapa Kajiado walikuwa watu 30,000. Leo nikiongea na nyinyi tumefikisha watu 1,145 tumeunganisha stima hapa Kajiado. Na mimi nasimama hapa ili kuwaambia hiyo kazi ya kuunganisha stima haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi hapa Kajiado County. Ruto ameshikilia kuwa serikali yake itaweka hazina itakayowafaa vijana walioorodheshwa kwenye CRB ili kuimarisha biashara zao. Next year tunaweka pesa bilioni 50 kwa hazina ya hawa watu wafanyabiashara wa chini hawa ili tuwapatie mkopo
bila interest, bila security, ndio tuinue biashara ya kila mtu. Ni kweli ama si kweli? Na sisi tuko na candidate ambaye tunajua sera yake, tunajua track record yake akiwa waziri wa kilimo, tunajua akiwa waziri wa elimu, na tumemjua akiwa makamu wa rais, na huyo ni William Ruto. Huku hayo yakijiri, viongozi wa chama cha UDA katika kaunti ya Nyeri wamewasuta wenzao wa Jubilee kwa madai ya kupanga vurugu kwenye ziara ya naibu rais wikendi hii eneo hilo. I would also want to request those who are making arrangements to disrupt the meetings, specifically those ones in Jubilee and ODM. I want to remind them that their political leader, Raila Odinga, was in the county. We did let them have their meetings peacefully. We did not disrupt them. We want to tell them to do the same. I want to request them to display political maturity and tolerance, and we must have some political hygiene. Therefore, they should stop alleging and planning what they are doing to come and disrupt the meeting. Wakiongozwa na mshirikishi wa UDA katika kaunti ya Nyeri Wahome Mwangi, viongozi hao wamesema kuwa umaarufu wa naibu rais katika kaunti ya Nyeri umeimarika pakubwa katika siku za hivi karibuni, swala ambalo limesababisha wenzao kuingiza kiwewe. That we are moving too fast, they are asking us to slow down, and I want to say we are not slowing down. On the contrary, we are going to increase our speed. In fact, we have not started campaigning. What we have been doing is climate setting and mic testing. From next year, January, we are going to increase our speed. We are telling them and we are giving them a warning that we are expecting that we are going to be peaceful from our side. We are not going to allow anybody to come and disrupt our meeting. The meeting must go on. We are not calling off any meeting as you're trying to purport. We are going ahead and the meeting will happen to each and every station that we have planned. Ruto anatazamiwa kuzuru kaunti ya Nyeri Jumamosi na Jumapili. Mike Kagwango, TV 47. Tukisalia katika masuala ya siasa, ni kuwa mwenyekiti wa chama cha KANU ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Baringo Gideon Moi leo alizuru kaunti ya Narok, huku akiwaahidi wakazi kuwa ataangazia masuala ya ardhi, hasa kuhusu msitu wa Mau iwapo atachaguliwa kuwa rais katika uchaguzi mkuu ujao. Ziara hii inajiri siku chache tu baada ya naibu wa rais William Ruto kuzuru eneo hilo na kusisitiza kuwa hakuna mtu atakayekubaliwa kurudi katika msitu wa Mau. The real suffering, which is not tolerable in this day and age. And they have their land, they have valid title deed, but unfortunately, for one reason or another, they have not been adequately catered for. So I have taken it upon myself that that I will look into them. I will consult the relevant authorities and the leaders to find a solution. The year 2004, we were evicted from our land. The year 2015, the same was done. The year 2018 and 2019, the same was done to us without compensation. So we are requesting the government, if they are saying this land will not be occupied again, let them compensate these people. Tunapotolewa kwa hii mashamba zetu, tunapotolewa tupatiwe haki, tupatiwe hata tununue mashamba. Tukiondoka katika masuala ya siasa na kuingia katika afya, ni kwa wake wa magavana kutoka kaunti zote 47 wamejizatiti kuhakikisha Wakenya wanapata hamasisho kuhusu ugonjwa wa saratani na kuhakikisha kuwa wanafika katika vituo vya afya vya kufanyiwa uchunguzi ili kuokoa maisha yao. Chris Bet na uketo wa habari hiyo. Idadi ndogo ya wakazi wa Nandi wanajitokeza kufanyiwa uchunguzi wa ugonjwa wa saratani. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa afya katika kaunti ya Nandi, Biruth Koech, ambayo amesema hali hiyo inalemaza vita dhidi ya saratani. As we are happy that we have our cancer center, we are also not happy that we don't have all the data. 80% of our patients come in palliative care, but what is very important is for us to have the early screening. When you get early screening, remember, you're not only coming because you have symptoms, but come for wellness, routine checkup,
Sio lazima uwe mgonjwa uwe upimwe. Let it be every birthday that you have. Kuja pima matiti, fanya cervical cancer, and also for our fathers, brothers, and grandparents, let us also tag them along to get their screening for prostate cancer, because our leading cancers are prostate, cervical, and breast, and all of them Aidha, are treatable. mwenyekiti wa muungano wa wake wa magavana Maria Mbeneka amesema nia ya muungano huo ni kuhakikisha kuwa huduma muhimu zinaletwa karibu na wananchi. Sisi kama spouses wa governor tunafanya hii kazi kusaidia kina governor waweze kufikia wananchi waliko. Devolution ilikuja kufikisha rasilimali na uongozi na maendeleo karibu na mwananchi. Wananchi wasipopata hiyo maendeleo wataumia na haitakuwa ni haki kwa upande wa devolution. Kwa hivyo sisi kama County First Ladies Association, we are champions of devolution. Ndio kwa sababu tumejitokeza kinagaubaga kuja kusimama na dada yetu the lovely First Lady Sheila, kwa sababu tungependa yale maendeleo yawafikie nyinyi wananchi wa hapa Nandi County. Jennifer Chebet ni mmoja wa aliyenusurika makali ya saratani. Asi mimi niko na mwili mpya, nimepona. Nashukuru Mungu yangu sana. Endeni mujiscreen kila mtu aende kabisa. Hiyo si rahisi. Usifiche. Ukisikia kitu kidogo, enda. Hakuna nini? Hakuna kuogopa. Tuko na madaktari wote wazuri sana, wengi sana ni Stephen Sang, gavana wa Nandi, amepongeza juhudi za muungano huo kwa kupiga jeki vita dhidi ya saratani katika kaunti ya Nandi. Na siku ya leo tumepata a very big boost from Empower Clinic ambayo imefunguliwa hapa, kumaanisha ya kwamba what we have been doing with our cancer patients, we are now escalating and moving towards prevention kwa sababu tutaweza kufanya screening mapema, waweze kusaidiwa. We hope that we can move from palliative care back prevention, kwamba mtu tugundue kama ako na cancer at stage 1, we can be able to treat in a better way. Chris, BTV 47, County ya Nandi. Asante Bet kwa taarifa hiyo. Na shirika la afya duniani WHO sasa limetoa wito kwa mataifa yote duniani kuangazia kutoa chanjo ya corona kwa wananchi wake ili kukabiliana na virusi vilivyo na kirusi cha Omicron. Aidha, WHO imeonya mataifa yaliyo katika bara la Asia kujiandaa kukabiliana na idadi kubwa ya maambukizi ya virusi hivyo vya Omicron. Mataifa ya Australia, Japan, Korea Kusini, Singapore tayari yametoa ripoti kuhusiana na visa vya virusi hivyo nchini humo. And the other frontline workers with frequent exposure to ensure the sustainable supply and COVID-19 has now spread all over the world, and we should not be surprised to see more surges in the future. As long as transmission continues, the virus can continue to mutate as the emergence of Omicron demonstrates, reminding us of the need to stay vigilant. Omicron has been designated a variant of concern because border controls can delay the virus coming in and buy time, but every country and every community must prepare for new surges in cases. We would encourage all countries to continuously calibrating combination of tools and actions based on the risk in each local settings as they evolve over time. This is what we need to be doing in response to Omicron based on what we know now, and adapting our response if needed as we learn more about its transmissibility, severity, and impact. Namna muungano wa hariri wa habari nchini kupitia rais wake Churchill Otieno umeelezea hofu kufuatia semi za waziri wa mawasiliano nchini John Musheru kugeuza vitengo vya sheria vitakavyoathiri uhuru wa wanahabari, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Willy Dennis Njiro. You only want to see to the people you know.
Kwenye kikao maalum kilichowaleta pamoja wahariri wakuu kutoka vyumba mbalimbali vya habari humu nchini, ikiwemo vitengo vya IEBC na mahakama kuu kwenye mustakabali mahususi chaguzi kuu za mwaka kesho, vyombo vya habari vikitajwa kuwa nguzo kuu wakati huu, na hiyo wahariri kuwa na sauti moja. We as editors and therefore leaders in the industry have to pay particular attention to the state of freedom in our media, especially because those who came before us fought so hard that today our constitution expressly provides for a free media. Hata hivyo, rais wa muungano huo Churchill Otieno akisikitika na hatua ya serikali kufanya mabadiliko ya vifungo vya sheria vya uhuru wa wanahabari nchini. Last week on Thursday, the chair of the Parliamentary Committee on ICT met with a group known as KILA, which is a community of technologists in Kenya, and declared that his committee is currently processing some changes in law affecting various acts, so to speak. Literature is doomed if liberty of thought perishes. Not only is it doomed in any country which retains a totalitarian structure, but any writer who adopts the totalitarian outlook, who finds excuses for persecution and the falsification of reality, thereby destroying himself or herself as a writer. Kwa mujibu wa Churchill, wanahabari wanaendelea kunyanyaswa na kunyimwa uhuru wao. How do we then create an enabling legal framework that allows independent journalism to thrive? Because we know that the mighty and the powerful many times will come against us and sometimes will hurt us. Especially so if the laws of the land are such that they don't protect freedom of media. Kwenye hotuba yake, jaji wa mahakama kuu Martha Koome iliyotolewa kwa niaba yake na mkuu wa kitengo cha umma Rose Washuka aliwaomba wahariri na wanahabari kutoegemea upande wowote wa kisiasa wakati huu wa uchaguzi, na badala yake kusalia kidete kwa manufaa ya wananchi. The growth of our democracy demands that both public and private media houses assert editorial independence. Editorial and journalistic independence is a cherished value that goes to the heart of your vocation and indeed the very establishment of our republic. Wanahabari na idara ya mahakama zikitajika kulinda demokrasia nchini. Expect that you will actually go outside there and tell people, will actually be our mouth in terms of explaining to the public what the commission is basically doing. The question of people who seem to be in other parties and in these other ones. You see,